We are live. Dean. Name Saraswati Avani Pracharani Sunnavadi Pastat Bhakti Krishna Hare Krishna Hare Rama. So we're reading from Bhagavad Gita, it is chapter 2, content of the Gita, so text number 14. Então, nós estamos lendo do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 14, capítulo 2 intitulado Conteúdo do Gita. Marasusto Kanteya Sitoshna Sukha Dukada Paino Nitiksha Bharata Tastashna Kada Painam Nitiksha Bharata Matras Parsa Go on. Can Estou you lendo tradução e significado. continue? Ó filho de Kunti, o aparecimento temporário da felicidade e da aflição e o seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Significado. Na adequada execução do dever, a pessoa tem de aprender a tolerar aparecimentos e desaparecimentos transitórios de felicidade e aflição. Conforme o preceito védico, deve-se tomar banho de madrugada mesmo durante o mês de Magha, janeiro e fevereiro. Faz muito frio nessa época, porém, apesar disso, um homem que acate os princípios religiosos não hesita em tomar seu banho. Da mesma forma, uma mulher não hesita em trabalhar na cozinha nos meses de maio e junho, a parte mais quente da estação do verão. Todos devem executar seu dever, apesar das inconveniências climáticas. De modo semelhante, lutar é o princípio religioso dos kshatriyas, e embora tenha de lutar com algum amigo ou parente, ele não deve afastar-se de seu dever prescrito. Convém seguir as regras e regulações prescritas nos princípios religiosos para que se possa elevar a plataforma de conhecimento, porque somente pelo conhecimento e pela devoção é que alguém pode libertar-se das garras de Maya, ilusão. Os dois nomes diferentes dados a Arjuna são também significativos. Tratá-lo de Kaunteya significa aludir seus fortes laços consanguíneos por parte de sua mãe, e chamá-lo de Bharata significa referir-se à sua grandeza por parte de pai. Ele tem uma descendência fantástica de ambos os lados. Uma descendência destas implica responsabilidade na execução dos deveres, portanto, ele não pode evitar a luta. Deixa eu dar Prabhupada aqui. Parece que Maharaj está com algum problema de conexão. Vamos aguardar um pouquinho.
Hare Krishna. Disconnected. Hare Krishna. Can you hear me? Yes. I'm hearing. Okay. English translation and purport by Srila Prabhupada. Also of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception or sign of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. So, purport. For discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of Magha, January, February. It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principles hesitates to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the month of May and June, the hottest part of the summer season. One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is a religious principle of the Kshatriyas. And although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge. Because by knowledge and devotion only can one liberate himself from the clutches of Maya, illusion. The two different names of her dress given to Arjuna are also significant. To address him as Kauntaya signifies his great blood relations from his mother's side. As Bharata signifies his greatness from his father's side. From both sides, he is supposed to have a great heritage. A great heritage brings responsibility in a matter of proper discharge of duties. Therefore, he cannot avoid fighting. Yeah. So this is one of the most important verses in Bhagavad Gita. Então, este é um dos versos mais importantes do Bhagavad Gita. Here Krishna is discussing a very serious issue with his friend Arjuna. Aqui Krishna está discutindo um assunto muito sério com seu amigo Arjuna. Presenting all of us. Que, na verdade, é nós. Krishna is Arjuna. Don't lament. Krishna está dizendo a Arjuna, não se lamente. Tolerate. Tolere. A devotee should not abandon his duty because of some difficulties. O devoto não deve abandonar o seu dever por causa de dificuldades. I concluded this purport with a very powerful statement, which we have to look at it very carefully. Srila Prabhupada termina esse significado com um argumento muito forte que nós devemos olhar com cuidado. Prabhupada said, a great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties. Therefore, he cannot avoid fighting. Srila Prabhupada fala, uma descendência destas implica responsabilidade na execução dos deveres. Portanto, ele não pode evitar a luta.
One who is endowed with great responsibility has to face the quality of his predecessors. Uma pessoa que tem uma grande habilidade, ela deve entender que isso veio dos seus antecessores. Arjuna is powerful from his mother's side. He is also powerful from his father. He has to act powerfully. Arjuna era muito poderoso, tanto pelo lado da sua mãe, quanto pelo lado do seu pai. Então, portanto, ele deveria agir de forma poderosa. He cannot act below his position. Ele não pode agir abaixo de sua posição. Therefore, Krishna said, Titiksaswa, tolerate. Portanto, Krishna diz, tolere. Because the situation is not permanent. Porque a situação, ela não é permanente. So it is said here, and Ushna, winter and summer, they are not permanent. They come sometimes and they go after some time. Aqui é dito que o inverno e o verão não são permanentes. Eles vêm com o tempo e depois somem no devido tempo. So, permanent situation should not affect of high quality. Então, essas situações impermanentes não vão perturbar um devoto de alta qualidade. If a common person sabote it, but if a responsible person misbehave, everybody will be disturbed. Se uma pessoa comum, ordinária, ela se comporta de forma inadequada, ninguém dá bola. Agora, se uma pessoa importante, ela se comporta de forma inadequada, todo mundo vai notar isso. If a small baby cries, if a big man cries, the whole world will hear about it. Se um bebezinho chora, é normal. Agora, se um homem crescido, um grande homem chora, todo mundo fica sabendo sobre isso. So, a person who has knowledge should not lament. Então, a pessoa que tem conhecimento não deve lamentar-se. We should not abandon his responsibility. Sorry, Dave? A responsible person should not avoid his responsibility in spite of all situations, palatable or unpalatable. Uma pessoa responsável não deve deixar de seguir com suas responsabilidades, não importa a situação, seja uma situação palatável ou não. We have to do our duties. Devemos fazer os nossos deveres. A devotee who will function when things are very good will not function when things are difficult. Um devoto que só consegue funcionar bem quando as situações são favoráveis, não vai conseguir continuar funcionar bem quando a situação for desfavorável. And that means that he is not properly situated. Isso significa que ele não está situado de forma apropriada. A devotee who is properly situated will perform his duty in all circumstances. O devoto que está bem situado vai fazer o seu serviço em qualquer circunstância. So, Krishna told Arjuna, as the winter has come, the summer also will come. These things will come. This is the nature of the material world. Therefore, a devotee should rise above this. Então, Krishna diz para Arjuna, assim como o verão vem, o inverno também vem.
E assim como as situações desfavoráveis vêm, elas também vão passar. Então o devoto deve se elevar acima disso. Because all happiness and distress are the actions of the mind. Porque frio e calor, felicidade ou aflição vêm da mente. So Christianity, they are not permanent. These things, because the mind is always fluctuating. Because of the fluctuation of the mind, sometimes one is happy, sometimes one is not happy. Things, therefore, they should be tolerated. Frio e calor, felicidade e aflição, essas coisas vêm e vão. E a mente também flutua, e isso tudo deve ser tolerado. We should tolerate them because there is a higher nature. Nós devemos tolerar isso, pois existe uma natureza superior. It's a dealing with dualities. Que tem a ver com dualidades. Desculpa, estamos apenas lidando com as dualidades, portanto devemos levarmos-nos acima das dualidades. A yogi can stay in the middle of fire by the heat. Um yogi pode ficar no meio do deserto, mas não vai ser perturbado pelo calor. And a yogi can also enter a pinching cold water. Water is already minus 0. A yogi can enter in that water and peacefully chant Hare Krishna. E da mesma forma, um yogi pode entrar na água fria, a água pode estar a 0 graus, e ainda assim ele vai continuar cantando Hare Krishna. Why is it possible for yogi and not everyone? Mas por que isso é possível para um yogi e não para todas as pessoas? Because the yogi has transcended the body. Pois o yogi transcendeu o corpo. For Krishna is saying, these things are not part of the soul. The soul should act on this on the platform of the spirit. Krishna diz que essas coisas não fazem parte da alma, e a pessoa que um espiritualista ele deve agir na plataforma da alma, do espírito. And not act on the bodily platform. E não agir na plataforma corpórea. Happiness and distress, heat and cold is on the bodily platform. Felicidade, aflição, frio e calor, isso está na plataforma corpórea. Therefore, as Prabhupada said, in the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearance and disappearances of happiness and distress. Portanto, Sr. Prabhupada fala, nos recomenda que nós devemos seguir os nossos deveres prescritos, seja no aparecimento da felicidade, da aflição, do calor ou do frio. Because we know the higher purpose. Pois nós sabemos o propósito superior. Which is Krishna consciousness. Que é a consciência de Krishna. Therefore, we should tolerate necessary things and focus on the goal, Krishna consciousness. Portanto, devemos ignorar as coisas desnecessárias e nos focarmos no objetivo, que é a consciência de Krishna. Because we have to wake up early and chant Hare Krishna for deities. Although the weather is too cold, we should have to do that, because to practice Krishna consciousness, the bodily activities. Nós devemos acordar cedo, cantar a nossa japa, adorar as deidades, mesmo no frio, pois a consciência de Krishna ela é a mais importante de todas as atividades. Similarly, May-June is the hottest time in India. Still, a woman will enter the kitchen to cook, because we need the food. O mês de junho é o mês mais quente de todos na Índia, mas mesmo assim as mulheres devem entrar na cozinha
para cozinhar, pois de qualquer forma nós precisamos nos alimentarmos. So a devotee should try to rise above the bodily platform. Portanto, os devotos devem tentar se elevar acima da plataforma corpórea. By tolerating all inconveniences in the process of our discharging our Krishna conscious duties. E tolerar todos os inconvenientes do nosso processo da consciência de Krishna. Without tolerance, you cannot do anything wonderful in this world. Sem tolerância, não podemos fazer nada de maravilhoso nesse mundo. Tolerance is very important. Portanto, a tolerância é muito importante. And there's no need to lament, because even if one lament, it will never change any situation. E não existe motivo para a lamentação, porque mesmo que a pessoa fique se lamentando, a lamentação nunca muda nada. Krishna said that, please don't lament, just tolerate and continue to do your duty. The result is wonderful, because Krishna will appear at the success of our practice. Aqui Krishna diz, não lamente, apenas continue praticando, porque Krishna ele vai aparecer no final da nossa prática. Therefore, Krishna is encouraging us here. Don't look at the externals. Portanto, Krishna está nos encorajando aqui, não olhe para as coisas externas. Let us focus on the goal. Vamos nos focar no objetivo. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there a comment or question? Existe algum comentário, pergunta? Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Prabhu. Gunachuda has a question. It's about the because in the verse it is mentioned that Arjun has great heritage from the part of his father and his mother. So Yes. Gunachuda is asking not only that, but Arjun was a very determined in his he has been known as by his determination in his training, Gudakeshan. So she's asking Your Holiness to talk a little about the importance of being trained also, even that we don't have such a high heritage from our parents, but the importance of being trained. Yes. Eu pedi para o Maharaj falar um pouco sobre a importância do treinamento, que no verso menciona a grandeza que vem da parte dos pais de Arjuna, descendência que mas a Gunachuda está perguntando sobre a importância do treinamento, né? Assim como Arjuna se submeteu a um treinamento severo e rigoroso, a importância do treinamento apropriado. Yes. Although we don't have the opportunity like Arjuna, our parent being of high quality, but the opportunities the Prabhupada has given to us by being trained in Krishna consciousness can also give us the same facility to become a pure devotee. Sim, a gente não tem a mesma oportunidade que a Arjuna tinha, né? E nem a mesma qualidade em termos parentais que a Arjuna,
Mas o fato de nós estarmos na consciência de Krishna, de Srila Prabhupada sendo treinados pelas instruções dele, nos dá a mesma oportunidade de nos tornarmos devotos puros. So the Papa gave example of iron in association of fire. It will develop all the qualities of fire in due course of time. Srila Prabhupada nos dá o exemplo do aço que entra em contato com o fogo, que com o tempo vai adquirir as mesmas qualidades do fogo. So the whole process of Krishna consciousness is based on training. Então, todo o processo, a questão do processo da consciência de Krishna é baseado em treinamento. So if we follow this training of Krishna consciousness, we will become successful in Krishna consciousness. That Prabhupada has guaranteed us. Então, se nós nos esforçarmos nesse treinamento da consciência de Krishna, nós vamos obter o resultado. Srila Prabhupada nos garantiu isso. So it's very, very important, nicely in Krishna consciousness. Então, é muito importante ser bem treinado em consciência de Krishna. So without training, we cannot do anything. But with training, successful, become useful. Sem treinamento, a gente não pode fazer nada de maravilhoso, mas com treinamento, a gente pode fazer algo realmente útil. So if we take up the training Krishna consciousness is offering, we are sure to become successful and go back home, back to Godhead. Então, se nós aceitarmos o treinamento que a consciência de Krishna está nos oferecendo, a gente vai poder voltar ao lar, voltar ao Supremo. The system is so powerful. The system is so pure that anyone who follows this will eventually become a devotee, a pure devotee. O sistema é tão puro e tão poderoso que se você seguir ele, com o tempo, naturalmente você vai se tornar um devoto. Learning is very important. Isso é muito importante. Thank you very much, Maharaj. How is it possible, Maharaj, to do not be affected by pride, arrogance, conceit when we are in the position to give some training, to give some orientation, some guidance, practical guidance, or how can we keep humility and not be affected by these contaminations? Eu perguntei ao Maharaj como que quando eu estou numa posição de oferecer algum tipo de aconselhamento ou orientação, como que eu posso me manter dessa maneira sem ser afetado por orgulho, arrogância? Yes, understand? We keep ourselves some vaccine. We will not be affected by Krishna. Haribol.
Hare Krishna. Connection broken. Can you repeat? Did you hear what I please? said? No, connection broken. That if we fixed up in the training of Krishna consciousness, it is just like we are taking vaccination. Therefore, we will not be affected. Então, quando a gente está seguindo o treinamento da consciência de Krishna, é como se nós estivéssemos tomando vacina. Quando a gente está tomando vacina, a gente fica protegido. Haribol. Hare Krishna. Yes, I translated the part about the vaccination. Yes. So we need the training. We are taking vaccination. Haribol. Haribol, can you repeat the last part? So the Prabhupada said that is the diet. Listen, if you have a proper diet and good medicine, our health will not be affected by any disease. A Sra. Prabhupada também deu o exemplo da dieta. Se nós temos a dieta apropriada e tomamos remédios adequados, a gente não vai ser afetado por nenhuma doença. Anyone who is affected by Maya means that we are not taking proper medicine and proper diet. Qualquer pessoa que esteja sendo afetada, castigada por Maya, ela significa que ela não está tomando, não está fazendo sua dieta apropriada e tomando os remédios apropriados. Yeah, because those who are strong will defeat those who, if we are getting affected by Maya, it means we're not taking proper medicine and we're not taking proper diet. Então, se estamos sendo afetados por Maya, significa que não estamos tomando os remédios apropriados e não estamos nos alimentando de forma adequada. The Christian is always very kind. Krishna é sempre muito To misericordioso, show us where we are. sempre nos mostrando quem nós somos. So let us remain fixed in our Krishna consciousness and will not be affected by the influence of Maya. Então, vamos sempre nos manter fixos na consciência de Krishna para não ficarmos afetados por Maya. Just like if rain is falling, if he stays in the house, will not be beaten by rain. But if he step outside the house, inside the rain, they will beat us. Então, da mesma forma, se está uma chuva e você está dentro de casa, você não vai ser afetado pela chuva. Agora, se você sair da casa, ligeiramente você vai ficar molhado. The devotee will not have problem if we remain fixed in our regulative principles. It is only when we step out of the regulative principle that we have problems. Então, se o devoto está se mantendo dentro dos princípios regulativos, ele não vai ter problema. Agora, se ele pisa para fora dessa área dos princípios regulativos, então ele pode começar a ter problemas. So let us remain sheltered by Lord Krishna and will not be affected by anything. Então, whatsoever. vamos permanecer abrigados pelo Senhor Krishna, e dessa forma não vamos ter problemas nenhum no mundo material. All right? Certo? Thank you very much, Maharaj. Can I make just one Hare more Krishna. question, Maharaj? Yes. Because in the purport of this verse, it is mentioned that one has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge. So it is saying Yes. about
following the rules and regulations of religious principles. Because usually we see, at least we see among devotees, a type of transcendental consciousness that we are above the rules and regulations, and a tendency to just simplify the religious principles to chant Hare Krishna, and that's it. And many principles and uh, understanding about how to behave properly among each others, how to be responsible to our prescribed activities according to our nature and so on. It's missing. So it creates some type of some mess, some among the relationship of devotees. I would like to ask Maharaj, if possible, to talk a little about the importance of a more clear understanding of the religious uh, principles and conceptions. I'm not sure if Yes, I'm clear, Maharaj. no problem. I will try. Eu pedi para o Maharaj falar um pouco sobre os princípios religiosos e como que isso não se resume a cantar Hare Krishna. Existe uma tendência de enxergar que a vida religiosa se resume a cantar Hare Krishna e muitas outras noções, princípios, conceitos comportamentais e de entendimento de nossa natureza e de como nos relacionar uns com os outros, como agir de forma responsável, acabam que existe falta disso e isso gera muitos problemas. It is said that the principles are for freedom. The regulating principles which we are keeping is for freedom. Sim, os princípios regulativos que a gente segue, na verdade, são princípios regulativos para a liberdade. So if we want to be free from the clutches of materialism, then we have to be principle-minded. Se você quer ficar livre das garras da energia ilusória, você deve ter uma mente focada em princípios. Our acharyas, they give the principle because they know that's the way we can disentangle ourselves from material world. Os nossos acharyas nos dão esses princípios, pois eles sabem que essa é a maneira pela qual a gente pode se desenredar do mundo material. The principles are not hatred. Os princípios não são baseados em ódio. They're not punishment. Não são punições. Therefore, it's rectification. Eles são feitos para retificação. It shall help us become reformed. Para nos ajudar a nos tornar reformados. Just like a sick person has to be kept in a separate environment for recuperation. Assim como uma pessoa doente deve ser mantida em um ambiente isolado para a recuperação. He has to take a proper medicine. He has to be conditioned to a certain time. He should rest. Certain times to take a particular medicine. So when he is subjected to rules and regulations, bring our health back to normal. Então, a pessoa que está doente vai ser condicionada a uma determinada dieta, a certos tipos de remédio, determinada rotina, para que dessa forma ela volte a ficar saudável. In the same way, we are spiritually sick. Therefore, we need to be cured. And to be cured, we have to be kept in a particular environment which is favorable. Da mesma forma, nós estamos doentes. E, portanto, precisamos nos curar da nossa doença, espiritualmente doentes. Precisamos nos curar da nossa doença, por isso precisamos ficar em um ambiente separado, XY.
So this principle is compulsory to help. Então, esses princípios são compulsórios para nós que queremos ser ajudados. Principles as by our Acharya because they know us. Esses princípios são nos dados pelos acharyas, pois eles nos conhecem. And so right? Certo? Thank you very much, Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna. Wishing all of you a happy Krishna conscious New Year. Então, eu desejo a todos vocês um feliz ano novo em consciência de Krishna. We will speak about New Year tomorrow. I hope all of you will hear it. Amanhã a gente vai falar sobre ano novo, se vocês puderem ouvir. It will be in a Facebook Live. Vai estar no Facebook. We would like all of you to participate. Vai estar no Facebook Live. Gostaria que todos vocês pudessem participar. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for your time, Gurudev. Radhe Radhe. Happy New Year. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna and Happy New Year for all. Thank you, Bhakti. Vocês chamam de Bhakti Dhira?